Эх. Блять, за этими, за силами, что ли, нахуй сгонять, да. Там, кстати, еще афроамериканец что вроде родил, да. Может, к нему сгонять? Ну да, что-то он там родил, да. Эх. Так. Сержанта Мими. А где, кстати, Барретт-то? По-моему, он там должен быть. А вот он, Барретт, да. So, you gotta fill me in on what happened at the temple. What happened? What did you see? Sounds like we need more data to me. Then what happened? I heard you did some stuff and then you changed. Hold up a second. You encountered advanced technology that altered your biology in a way that results in what? Superpowers? Fair enough. Maybe we can run some tests later. Anyway, thanks for filling me in on the temple and your power. I wonder if we can find any more traces of whoever built them. Just opens up a world of questions. It's so exciting. Got a moment? Let's catch up. You know, traveling with you has been more than just good old-fashioned fun. It's been, well, therapeutic. Well, just ask. Anyway, thanks for the support, Cap. That's just a fact. Which brings me back to that plan I mentioned earlier. I think I know how to move forward now. But I'm going to need your help. My contact sent a gift. Seems real to me. So they found an insurance settlement. Irvin's employers got paid as compensation for sabotage. Now, they claimed they had to ditch the whole mine and all the equipment inside and construct a new mine with new equipment. They were reimbursed for all of it. It seems that the mining company got a huge payout after they won the case against Irvin. We have the settlement paperwork from their insurance. Tons of money. Oh, also the cyber runner had to move on to other work, but sent me a passcode to some computer system. I'm not sure what it goes to yet. We can just hold on to it until we figure it out. But anyway, we have enough to move forward. The missing piece here is proving that Irvin was framed. So I discovered that Irvin's original lawyer still practices law. And she'll look over everything we found. Irvin's case was her first case, she said. She always hated how it ended. And she's now got 2 decades of experience behind her for a rematch, too. Yes, I believe so. Every case she's worked on has been in the interest of regular, everyday people. She doesn't seem to be in this for the money. I mean, heck, she said she wouldn't even charge us.
For the initial consultation, anyway. Oh, detective. I like the sound of that. If I'm the detective, does that make you my trustworthy and sensible partner with a heart of gold? Damn right we are. Anyway, we should take everything to the lawyer and see what she says. Maybe she reviews it and decides we have no case, or we need more evidence. I don't know. If we don't have a case, I can probably let it go. But I have to try. Oh, yep. I've got a key card for it. But I don't know what condition it's in. It's been 20 years, but I got the ventilation and power turned on, so I think it's safe. Fantastic. I knew I could count on you. You're as reliable as an atomic clock. I've sent a list of everything we found so far to the lawyer in Gagarin. You know, I actually feel optimistic about this. Lead the way, detective. Ясно. Беседа с Сарой Морган. А что с Сарой-то надо говорить? Да. Мать сюда. Ну ладно, мы эту фигню найдем, да. Подожди, Гагарин, да. Угу. Подожди, ну... А где это, да? На планету Гагарин, ну... Все правильно, да. Gagarin has always been a bit of a pit in my stomach. I know it wasn't related to Eric's death. С метками, конечно, косяк, Right да. before he died, so the event provoked emotional linked. I've got applications Ну in ладно, art поясню. lines and reliance. Как туда попасть? Share the catwalks, all right? I don't want to have to fish anyone else. Подожди, это Зинаида, блядь, да. Да, блядь, эти ебучие метки, сука, косячные, да. А, с Барретом надо говорить, что ли, да. Потом с адвокатом, да. Да, ёбаный по голове, да. А где этот наркоман-то, блядь, да? Говори, блядь, да. Пиздец, блядь. Need some work? Hey, what can I do for you? Looks to me like you've already in pretty good... Sure, have at. Штоп новых нет, да? Ясно. Ну, какие-то пушки все другие повешены. А, беседа с Барреттом, да. С ним поговорить, да. Ясно. I was just thinking that this is about what Irvin saw all those years ago when he arrived. He probably stood here thinking that he was going to make things better. He had a good heart. Oh, you remind me of him sometimes, wanting to make things right. And when you said it out loud, you know, I actually believe we can do it. I just hope our lawyer is as confident. I sent that to our lawyer already. I asked her to confidentially review what we found. Right. She
She said she would meet us at our office when we arrive. Hopefully she can tell us what we need to do in order to clear Irvin's name. Let's stick together, though. Gagarin isn't a huge town, but it's not the kind of town that I want to get lost in. Ебучие косячные метки, нахуй, да. Да, лостом, да. Ну, это здесь, блин, да. А так она опять на Зинаиду показывает, да? Зинаида у нас тут, да. Метки просто все активны почему-то, блядь, стали. Welcome to the Vanguard recruitment, though. If you've got a ship and the metal... Not a problem. My family's actually lived here since the place was first settled. Gagarin's seen a lot in that time. Wasn't too long ago, this was a booming. Now we've got these outside firms buying up the old... Take care of yourself. Где мне адвоката искать, нахуй? Хуй его знает, нахуй. Беседа с адвокатом, да. Hey there. What can I do? You see Marine Corps, living in the war zone. Come back anytime. Come back anytime, да. Can you help me out here? I'm not sure what to do about this issue. Ага. Ну, метки докосячные, но зато эту дорогу эту показывает через сканер, да? Метки-то полетели-то плохо, блин, ну. Well, well, well. Barrett, you're actually here. Astounding. Ellie! Ellie, come on. I promised we'd stop by, didn't I? People make promises all the time, Barrett. And most folks try to avoid Gagarin, not visit it. Anyway, I'm glad you made it out here. We have work to do, don't we? Not exactly, but similar cases. A corporation commits a crime and needs a scapegoat, so they select someone powerless to target. The quintessential Gagarin tale. Indeed. Yes. It was my first case as a bright-eyed, optimistic lawyer. Well, starting your career with a defeat is rough, Ellie. It was. But in a way, it made me more determined. Down to business. Perfect. What do you already know? So we already know that Irvin worked for Hephaestus Mining Company years ago, and they blamed him for catastrophic economic and ecological issues here on Gagarin. Yes. He lost his case because he didn't defend himself, and we had almost no evidence without him. I recall receiving a message asking him to appear in court a day after his funeral. An unfortunate reality of interplanetary legal communiques, I'm afraid. He was publicly blamed for the economic woes, and his accounts were seized in compensation. His account on Gagarin specifically. It was just the amount he was paid years ago for the job. Right. They would have taken his assets and other settlements, but by law, his death prevented it. Well, we can bring the case to a judge here if we have new evidence or a witness. What about the evidence we found so far?
Yes, well, about that. It's just not enough. Not on its own, no. It's circumstantial. Helpful to support our claim, but not enough. In order for me to go before a judge, I'd like to have some solid evidence pertaining to motive. The courts won't entertain a challenge to its ruling unless we're sure that something major was missed in the original trial. What was the motive from the original trial? We had no solid motive after our witness withdrew his testimony. Yeah, we need something major. Documentation, recordings, a witness, something. It's been so long. How could we find anything like that? I've thought about this a lot since the original case. The mine that Irvin worked at was shuttered in 2309. They probably still have documents relating to whatever happened there with him. Not necessarily. To Hephaestus, it might be cheaper to run away and let the dust bury it all. That's where you come in. I don't know which mine he worked at when the incident took place. In theory, you could find that information on a Foundry terminal, if you can access it. You'll need a passcode. That's the hard part. Besides the Foundry records, there also might be something in Irvin's apartment. If he knew he was being framed, he might have held on to some documents there. Красавчик. Do you think your Argos extractor's credentials could work? That would be handy. Barrett, you brought someone with relevant work experience? I admire that. I'm nothing if not resourceful, Ellie. If that doesn't work, then maybe talk shop with another worker. See if they can help. We just need to find the mine where Irvin worked 20-some years ago. How hard could that be? Let me level with you both. It might not be possible to find enough evidence. But we may as well try, right? At least we'll know one way or another. If you'll excuse me, I have to get some court documents ready for this case. The Foundry District isn't too far from here. Никаких журналов нет? Блин, с этими метками пиздец. Я ебал вообще, да. Где-то здесь, что ли? Ну, походу, на месте, где-то квартира была, блин, получается. Походу, да. Ой. Сидел, ну, посидел, да. Ну, терминал, типа, используется счет. We don't miss all the extra heat from the old fortress, that's for sure. Ага, зарплата там висела даже, не знаю, все.
Coordinates look valid to me. Imagine Irvin thinking the same thing all those years ago. Just a job, right? Right. Well, at least we know where to keep looking, right? Right. I guess we'll see what state the mine is in. It's possible they collapsed it before they left. We just won't know until we get there. If that's the case, we'll just have to figure something out. С Олтером поговорить. А шахта где? Тоже, по идее, должна быть на Гагарине. А, шахта. Пошли в квартиру зайдем. Are you selling something or what? I'm not buying. Метки полетели, блядь. Какой пиздец. Сейчас где эту квартиру искать? Вообще не говорю. Придется вот так искать, методом тыка, блин. Well, this is it. Irvin's old apartment. This is Here, use this key. Find anything helpful to the case, Captain? Now I get why he wanted me to look after his plants. No windows, insufficient power for proper lamps. Ну и Oh, срач. he must have been miserable. No wonder he wrote so much. Wait a second. What about this safe? I bet it's locked by a terminal. Срач я ебал, да. Требуется компьютер, что ну и срач, да. Well, I'll be. If you ever doubted Irvin's genius, look at all this. Ну-ну. Угу. Мэрию посетить. Скучаю. Still chugging along 20 years later. Aha! Will you look at that?
we go to town hall, I bet we can get a copy of that hunting license. There's gotta be a way to look up applications. Is that Irvin's employment contract? Let me see. Already got the coordinates to mine H363. But this will still solidify the fact that he was there. Угу. All right, we've got some solid leads, it looks like. The employment contract and the hunting license at Town Hall. And as the lawyer, she's probably right. The burden of proof is sky high on this one. It's likely already in orbit. It was a bit strange going through Irvin's old things, though. I was hoping for some old pictures, but nothing. I did, however, find this odd-looking plant. Witchcraft, probably. But if you want a more scientific explanation, I have a couple of theories. It could go through states of hibernation, or draw moisture from the air the way epiphytic plants do. There's also that habitat dish Irvin set up for it, which gave it light and nutrients. Still, I'm not ruling out witchcraft. Эх, афроамериканец, да. I'm not sure. It might not even be a plant. It might technically be a fungus. But there's probably a reason why Irvin tried his best to keep it alive. When we get back home, I'll go through some of his research notes. It might tell us something more about this plant. Hopefully it's not poisonous. No, maybe not. But it helps me. Irvin was the last person to handle this plant. It mattered to him. No matter how the case goes, this warms my heart. I didn't expect to find it, but I love that I did. In any event, I'll go through Irvin's notes in more detail later. There's probably a flowchart somewhere with this little guy's name on it. Oh, on that note, we should give it a name. I'm thinking something simple, yet refined. What do you think of Harvey? Then it's unanimous. Okay. The three of us should get back to it. You, me, and Harvey have a case to solve. Харви на меня работает. Кто такой Харви? Так. А это что, куда? Я, блин, до сих пор хлам какой-то собираю, блин, да? Эх, молоко. Ясно. А вот тут не ясно, да. А тут уже все мимо, блядь, да. Эх. Слушай, у меня отмычек-то не так уж много, блин. Угу. 70 кредитов, серьезно? Болты, что ли, да? Мерседес, вот, да. Вон оба, да. Эх. I want this. Я игре рад, да. Как тебе сказать-то? Не особо, да. А может, рад, да. Извини.
uptick in strongly worded graffiti recently. Так, нам надо Guess not everyone's a fan of the new firms coming in. мэрию посетить, да? Not supposed to stay out after dark. Метки полетели, это вообще пиздец. Probably never intended for these Да, walkways to last. прям вообще жопа, да. Who's really to blame for Gagarin's problems? The Free Star Collective. А где у вас Мария? None of this ever happened. You ever read about the early history of spaceflight? So political. So familiar sometimes. Это хуёво, да. Поиск охотничьей лицензии, да. Ты там про что дичь-то говоришь, Скифтон? Женя, да. Угу. Жалоба подать, да. The license was sponsored by Faceless after all. And we will... Эх. Careful. This place was shuttered 20 years ago. Might have to attend to Новые арендаторы. Да мы их отпиздим, нахуй. Всех новых арендаторов мы отпиздим, да. Корабль. Это пиздец, нахуй, да. Что это? Что за пауки, блядь, да? Ядом плюются, что это делать? Это что, да? Хоть вышел, да. Генетический материал пришельца, да? Это... Алюминий. Да, окей. Пауки сожрали, блин, да? Белых работяг. Whoa, looks like they left a lot of stuff intact when they shuttered this place. I wonder if they were in a hurry. Охуел. Чуть меня не заваншотил.
None for me, thanks. Ключ. Пойдет. Ебать, опять что-то за ваншотом. Блин, глушак надо убрать с этого. Нужно перк качать будет. Не хочу умирать в этой дыре, блин. Ну, блин. Умерли, блин. This looks promising. This looks like administration. Death Stranding я проходил, да. Сейфов, ебать. Death Stranding, да, нормально, мне понравилось, да. Ну, игры разные, да, что. Не твое-то, не твое, господи, да. У меня тоже там игры есть, которые не мои. Гнездо, блядь. Что? С печальным инцидентом. R2. Может быть, да. Click. You got it. Только у меня от РДР жопа сгорела. Да. Поиграл и это, да, и нахуй. Хотя мне до сих пор на компе стоит, все думаю, может, когда руки дойдут, нахуй, да. Но жопа у меня от нее сгорела. Да. Блин. Все мимо, что ли, блин. Бля. Ну, везде, да.
Да тут, блядь, все мимо, нахуй, ёпа-мать, да. Да. Мучек мало, да. Ну, блядь, да, блядь, там пиздец, нахуй. Я помню, там как только выпустили в РДР, только в город переехали в первый, да? Только приехали. И это... там, и в лагере там взял задание там какое-то, мы пошли охотиться там с кем-то, да, с кем-то пошли охотиться там, с кем-то дураком, убили медведя там, типа медведь какой-то легендарный, типа, и игра пишет, шкуру с него снял, игра пишет, да, типа, блядь, можно ее продать в городе или в лагере, блядь, прихожу, блядь, в город, весь облазил, охотник не покупает его, в лагере никто не покупает, блядь, потом в чате написали, типа, это будет потом, типа, блядь. У меня так жопа сгорела, пиздец. Ходил, лазил, искал, блядь, игра. Понимаешь, нахуй? Игра сразу дает тебе возможность убить, нахуй, легендарного там какого-то медведя. Сразу, блядь, в твоем же лагере, нахуй, есть задание такое. Пишет, нахуй, можно продать. А оказывается, потом, блядь. Мне от этого так жопа сгорела. Думаю, пиздец, блядь. Пролазил, искал торговца, нахуй. Ладно, жопа сгорела, думаю, ладно, хуй с ним, да. Там же в лагере еще одно задание, где, ну, наш лагерь там в РДР. Не. Он не покупал никто, да. Меня никто не покупал, да. Ты, может быть, позже это делал задание, а не сразу, блядь. Это мое первое задание вообще было, да. Самое первое, блядь. Потом второе задание там было, мы там куда-то там по заданию, там, каким-то пленникам пришли там в какой-то лес, ну, короче, в ебеня куда-то там, понимаешь, в ебеня куда-то пришли, блядь, в лес, да, там каких-то бандитов убили, там, что-то, мои убежали, блядь, я, ну, только, блядь, это, они убежали, типа, задание сделали, игра мне пишет, блядь, вас ищут, нахуй. Я думаю, кто меня сыщет, в ебенях там, в лесу, там, где-то там, хуй знает где, нас ищут, нахуй, блядь, меня ищут, нахуй. Ну, блядь, кто, блядь, ищет, нахуй, да. Хуй его знает, нахуй. Сразу это, да. Я не нашел торговца с кем. Меня не было, я прихожу к торговцу, он не покупает, прихожу в лагерь, никто ничего не покупает, никакую шкуру, никому она нахуй не нужна была. Я там целый час проебался, нахуй. Ко всем подходил, никто не покупал. Никто. Да. Вот так что, я с этого жопа сгорела, блядь, да. И в ебенях, нахуй, в лесу, нахуй, нас уже там кто-то, короче, по сотику позвонил, кто-то там, короче, там, то, что там, милицию кто-то вызвал, блядь, мы в лесу там кого-то убили, и все, и кто-то позвонил, нахуй, блядь, они уже бегут, нахуй, знаешь, как в голом пистолете, там, из-за дерева кавалерия, нахуй, прибежала уже. Я думаю, ты думаешь, что там, вы что, ебанутые, думаешь, что, блядь, да? Ладно, там в городе, возле города, ну, где-то в ебенях, нахуй, уже все на месте, ебать, думаю, блядь, ну, думаю, дичь, нахуй, ебать, да. Надо привыкать к местным правилам, нахуй, ебать, да. Это как в НЛС, ебать, убил кого-то и это, ебать, и все знают, нахуй, ебать. Хоть где кого убивай, нахуй, да. Да я что, говорю, что плохая, что ли, нет? Ну, там есть свои правила, нахуй, блядь. Привыкать нахуй не надо, блядь. У меня от этого жопа сгорела, то есть, как бы, ладно, я говорю, ладно, там в городе, там возле города, там, знаешь, там люди видят, нахуй, тебя, а там просто вообще никого рядом нет, да. Никого нахуй нету, блядь, и все уже нахуй. Тебя уже ищут, нахуй.
Так, а замок надо вскрыть, ебать. Сижу тут, блин. Че в сталкере? В гамме такое есть, нахуй, да. В голову шмаляешь, она разрывается, нахуй, да. Как это, блядь? Угу. Как арбуз, ебать. В гамму, в которую я играл. Там такое есть. Прям со звуком там. Бух, вот так вот, блядь. Угу. Да ёпа мать, слышишь, что, ну его на рот, да. А, все. Отлично. Разблокирован. Угу. 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 Героев пятый, давай, да, давай. Ясно. All right. Now let's go find Irvin and Helgi's lab stations. All right, station, да. Слива это нормально, да. Слива это нормально, да. Это наша игра, да. Говорю, да.
Но только не злые писюны, блин, да. Возможно, да. Вот там слышал, блин, да. Шариться, да. Шариться везде надо, блин, тоже, да. Ой, надо пойти сходить в кабинет, да. Эх, сейчас приду.
Эх. Так. Что такое, да? Не, спасибо. Что слышу, блин? Какие-то там писюны ходят, блин, ну. Ой, господи, начинается уже в деревне, да? Говори, блин. Угу. Двушки, значит, да? Трешек тут и нету, блин. Ну, да. Да. Все, что ли? Походу. Блин. Сейчас бы еще минус ставить, да? Ну, этих пауков, наверное, можно было поставить. Может быть, ну... Дробаш самое топовое на пауков, блин. Меня, блин, глушак на нем смущает, да. Снять глушак, да. А, подожди, ну там, по-моему, модификация, по-моему, да? Теперь, по-моему, у меня есть какой-то там... А, это, по-моему, тут надо, да. Это надо, конечно, такой идти, блин. Как раз перк появился. Я его просто с глушаком нашел. Нахуй дробашил глушак, правда, да. Не ясно.
больше не ваншотят, но... Прям на ура, блин. В конце будет какая-нибудь злобная тварь какая-нибудь, да? 85-го уровня они. Типа того, блин, да. Не говорил, да. Нет, дробаш получше, да. Блять, сука. Глушак бесит еще, да.
равно улетает по еще один, что ли, живой? Просто, да. Да ебать, кончились, или нет, нахуй, да. Что-то еще кидается, блин, да. Ебать, он толстый какой, ебать. 70 уровня, нахуй, да. Ебать, Толюся, нахуй, да. А, это королева, ебать, да. Она меня камнями кидает, серьезно? Блин, что, ёбнуто, что ли? Намазала, да. Да ебать, ты что, гонишь, что ли? Да. Кидается. Дальше. Камнями, реально какое-то жирное, слушай. Там жиром, блин, просто жирная, блин. Она опять бронь восстановила, серьезно? Это пиздец, нахуй. Ебать вообще, нахуй. Да, блядь, какой камнями кидает, да. Можно накачать, пробивать, пробитие брони, там перки есть, нахуй. С такими, блядь, писюнами, нахуй. Сколько на нее патронов надо, да? Сейчас надо опять ей бронь выбить, да? Чтобы хп подсоединять, да? Вообще пиздец, нахуй. Такой трэш, нахуй.
Да. А где я там видел бронь пробивать? Ну, а пробитие брони, так что докачайся до туда, ебать. Да. Качаться и качаться, да. Да, имя оружие. Тяжелое оружие. Стоишь на месте. Хуй знает даже, что и качать-то, блин, да. Тут на все оружие, блядь, свою хуйню надо, блин, да. Блядь, да. Тут уже, блин, это, с милишкой-то, блядь, не побегаешь, так, против таких тварей-то, которые тебя ваншотают, Там к пацанам подбежал, по рукам ёбнул, да. Ну, слышно, пробитие брони ко всему относится, блядь. К милишке тоже, Нахуй все, блядь, надо качать, А, ты королеву-то не обыскал, блядь, совершенно. Может, это еще не все, блядь, да. Платину, серьезно. Тебе нужна платина для девайса? А я не знаю. Может, не нужна, Может, да. Может и нет. Еще патроны придется покупать еще, блин, да. Я, правда, никогда их не покупал, блин. Ну, пришло время, да. Королева. На другую сторону, да? Да, здесь все прокачать, это ёбнешься, нахуй, не пойдешься, Кого ты слышал, да? Хорошо, да? Это лошара какой-то, блядь, не контара, блядь, да.
Первый раз вижу такое, да. Против робота шляпа, да. Сам оружие такое, да. Первый раз вижу, да. Угу. Что такое уникальное? Без перевода, да. Странно, да. Thing here. I'm sure Ellie would want to see this. He's citing numerous ethics violations dating back to before Irwin's time, and Hephaestus just ignored him. Ну, дальше ты что? Поиск доказательств. Мы нашли доказательства или нет? Ничего же скачивать не надо, все почитали, да. Ну, вроде что Сара хотел поговорить со мной, нет? Мне показалось, такое. Ну да, что-то хотела, да. Походу, просил, да, герой наш приобрел, да. Ну, походу, да. The evidence we found so far is compelling. Okay. Окей, да. Let's keep looking around. Looking around, да. Ну, походу, все. Доказательства вроде нашли, да. Хуй знает, да. Тут вроде больше ничего нет интересного, да. В зале забывали. Да не, везде пошарился. Там был. Там тоже был, I'm so ready for this. Everybody got that?
Ошибка вся, ебать, вообще, да. Безобразие, блин, да. Пиздец какой-то. Угу. Говори, блин, да. Да, нет, собственно. Я все видел, ну. Gone. Well, we have other things to do anyway. Anything, да. Just look at that. Fascinating how life solves the same needs in comparable yet entirely different ways. Слышь, не умничай, да? Тебе не идет. А, все, обратно, да. А, по-моему, тупик, да. Да, тупик. Адвокату? Ну да, походу к адвокату, да. Поиск доказательств. Не нашли, что ли? Серьезно? Да ладно. Ребят, что, угораешь, что ли? Игра мне показывает сюда, да. Метки следят, метки ключат, да, и, блядь, некоторые вообще не показывают. Бакули, блядь, да. На втором этаже, что ли, да. Well, they don't need it now. Ну, опять показывает туда, блядь, да, вниз. Может, что-то не нашел, да. Может быть, показываю, где твои доказательства. Ирина, да. Спасибо, игра, да.
was the destruction of the bacterial colonies, not the apex predators. So, they ruined the ecosystem here, and it had nothing to do with Irvin. This is it. This is what Ellie needs to see. Sure. Просто не обязательно было в шахту спускаться вниз, да? Наверное. Ну, там тоже был какой-то компьютер. Тоже почитали, да? Ладно, теперь можно идти уже, ладно. Солтрон. Чего, блядь? I have something for you. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. And we're done. Enjoy Gagarin. Уже наслаждаюсь, да. Hey, you might want this. Тоже афроамериканцы меня там постоянно подкармливают чем-то. Our last head of security was a real hard. Security is usually... Ellie! Hello? Welcome back, detectives. Ellie, I sent you all the data from the mine already. As I'm sure you know. Yes, I've been reviewing it. Sit down. Let's have a chat about it. Sit down. Welcome back, you two. How was the trip to the mine? You're gonna love this, Ellie. Okay, someone better tell me. Come on. We found the coordinates to Irvin's old work site and went there. Huge battle. Fire, explosions. Pew, 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 pew. Barrett, please. You should have seen the plants in there, too. Weird stuff. Anyway, you read over the documents we found there, right? What do you think? What you both found in that mine is remarkable. These documents show that the chemicals released by the mining process contaminated the ecology even before Irvin was tasked with removing the predators. And they also show that Helgi informed Hephaestus of the issue, and it was repeatedly ignored. And with that, I think we've got ourselves a case, my friends. Yes! That's what I wanted to hear, Ellie. Woo! Yes, but it's still likely to lose. Because what we really need now is Helgi as our witness, and that is a problem. Helgi isn't an ideal witness at all. He was our star witness the first time, and he never showed up. Plus, he's got a reputation around town. After he quit, he went a bit weird. I can handle a bit weird. I know the captain can too. Clearly. But the judge might feel differently. It might be worth finding some character witnesses too while you're looking for him. Специально, а где я его возьму, нахуй?
I'm glad you're taking it in stride. It's just, for a case with this much science, we need the man who wrote the claims to back them up. Maybe even explain it in layman's terms. That's also a bit tricky. He's hard to find. Doesn't really stay in one place for long. You might ask Dr. Kayala. She checks up on folks who fall through the cracks sometimes. You'd have to convince her to tell you where he is. That might be hard. Sounds like we're making a stop at the med clinic. We'll be back when we convince Helgi to be a witness. Listen, if he refuses, then he refuses. Can't force him. Yeah, we don't want to press him too hard. The last thing we need is him refuting what he wrote. This is going to take a light touch, but I think we can handle it. Ввязался в историю, блин. Нахер этот проамериканец, да? Не, блин, Have you heard about space rock? It's some pictures. Do you need medical assistance? Are you injured? Is there something I can help you two with? Do you happen to know Dr. Helgi Hodgson? We're trying to get his help with something. Sorry, who are you exactly? We're detectives. Self-taught and unaffiliated. Freelance detectives. With the emphasis on the free part. Wait, what? Detectives? Sorry, I don't think I know what you're talking about. No, not really. I mean, there's Irvin the Slaughterer and Irvin the Scourge of Gagarin, but I doubt that's the same person, right? I treat anyone who walks in my doors, if I'm able to. I'm sorry, I'm not a tour guide. You'll have to ask somebody else. We're trying to help him. And Gagarin, actually. Ellie's a good person. That bodes well, but I can't violate my oaths. I'm sorry. Listen, I can say that Helgi took up a job working at Clint's store just down the way. I saw him there stacking boxes the last time I picked up an order. I've got to get back to my work here, so if there's nothing else... If it's patient medical records you're after, I'll remind you, I'm not at liberty to discuss that. We're thinking of taking Hephaestus to court with Dr. Hodgson as a witness. Now, given his situation, we're worried the defense might cast aspersions on his character, even question his mental health. That's unfortunate, but not surprising. Look, if he agrees to testify and grants me permission, I could vouch for his well-being. Thanks, Doc. If he does end up testifying, we'll definitely need you for the trial. Ellie Yankton will be in touch. No promises, given patient confidentiality, but I'll do my best. I need to get back to my work now, if you don't mind. You been to Clint's recently? You get crushed under all that crap yet? Ох уж детектив, а? If you're looking for something special, just ask. Продажу? May not be the... Продать. Ну да, это пушку дать, да?
Угу. Ну, так и сделаем. Как раз с лазеркой бегает, Вот нычка. Отлично. Taking in the collection? Quite a... Funny you ask, because I'd like to know too. He owes me a sizable debt. Yeah, I don't want to be mixed up with anything like that. Signal. Is this really what we're doing? I don't care how badly you need it. I'm not telling you. Hard to argue with that. All right, fine. I don't know where he is, but ask Lizzie up at the bar. She knows everybody. You sure you got the right person? Helgi and I have had several run-ins in the past. For me, yes. But there's a lot of water. We just need someone to serve as his character witness, given your long-standing reputation in the city. Sure, I can say a few words. I like Helgi, but fair warning, I'm not gonna lie for him. If I'm testifying under oath, it'll be full of the good and the bad. Wouldn't expect anything less. Там четко убавили, Какая, Looking for a drink? Don't serve anything fancy, so if you're about to ask for wine spritz or whatever, you can hop right back on your ship to New Atlantis. Well, then make yourself count. Ah, yes. The detectives. I heard about you. A reputation already? I'm impressed. Slow news day, I guess. I serve drinks here, friend. We were told that you are a local crime. We serve drinks here. Here's a list of our specials for today. There's nothing on here. Oh, that's strange. Here, let me fix that. Don't worry, it's just the one sale today. Oh, right. Of course, it's a number. Here you go, Captain. All yours. The service I provide is worth quite a lot. I get the feeling you're trying to stiff me. In my experience, the right offer is always worth waiting for. If you don't like it, find someone else to do. It's nothing for an off-worlder like you to pay what we ask for. Какая. Слышь, блин, да. Thanks for your patronage. Sending your receipt directly to you now. We'll be sure to leave a glowing review for your establishment. Don't worry. Wait, so let me get this straight. You want the bartender to testify he's not a lousy drunk? All right, I'm no lawyer, but seems like a bad move. Also, it sounds like work. And I don't work for free. If it's about creds, you might earn a lot of brownie points with the locals if you helped with that. Points they'd spend at your bar.
As long as I'm still alive to spend it. But fine. If you get Helgi to show up, I'll take some of the heat off of him. See ya. See you. Half the city was shut down the other day for a corporate investment. Get to work. Куда идти уже, да? Хуй его знает, да. Прямо, да. Где-то он здесь, да? What time is it? Probably too early to pop by Lidl's for a drink, huh? А, внизу, что ли? Been an uptick in strongly worded graffiti recently. Guess not everyone's a fan of the new firms coming in. А, вот ты где, господи, да. I don't suppose you're here to tell me I've won a ticket to a new planet, huh? Sorry, Doctor. Not today. We came to Gagarin to investigate Irvin Mandani's contract with the mining company a long time ago. Ring any bells? Irvin, yeah. Biologist. Hunter. I remember him. Why? Who are you people? Then find the history slate. An ancient history slate. Because that's what it is. Please. Irvin was once one of your colleagues. He was the one Hephaestus blamed for an ecological disaster about 20 years ago. Do you remember any of that? No, I don't remember lies. It's been 20 years. 20! Get out of here. Look, I know this is strange. We show up out of the blue about things that happened decades ago. But right now, nobody save us knows the truth. And that means we're the only ones who can clear Irvin's name. That may be what it's about, but it's not what it's gonna be. I get it. There's a lot to be cynical about, but that's exactly what they want. They only win when we stop trying. But if you testify in court, you can hold them accountable. You can affect change. Testify? The trial is over, the verdict rendered. In case you two clowns didn't get the memo. Ellie Yankton? But why? Ah, it doesn't matter. Nothing's changed. I cannot do that. Why is this so hard to understand here? What's right has got nothing to do with it. Ugh. Well, maybe. Maybe, да. Да хер с тобой, ладно. Is that all you're with? You do look like a beefy lot. Fine, you've convinced me. I'd be willing to testify on one condition. I want to know what happened to Irvin. Because when he disappeared, let's just say I had an epiphany. Hephaestus didn't need to say a word. That's when I knew the threats against me and my family were real. Dr. Hawkson, it wasn't Hephaestus that took Irvin's life. It was the war.
Irvin was just in the wrong place at the wrong time. Caught in the crossfire. Then I am sorry for your loss. It won't change the past for either of us. But I will testify. And maybe, wherever Irvin is, you'll be glad that we can finally stick it to those assholes at Hephaestus. Thank you, Doctor. Yeah, don't get all mushy on me now. I need a drink. Слышь, американец, когда это все кончится, да? Все ввязался, блин, да. Смутную историю, да. Helgi agreeing to testify is a great help. Might need witnesses to vouch for his character, though. Someone in security, maybe? Ну, нашли уже свидетелей, да. Okay, you two, lay it on me. Did you find Helgi? Did he agree to testify? Well, we've got good news and... well, that's it. Just more good news. Okay. Does that mean he said yes? Да лучше, наверное, доктора, да. Well, that is perfect. She's probably the best person to call on should Hephaestus decide to play dirty. Well, you two have done all that you could. Now it's time to hand the baton off to me. What do you think, Ellie? Do we have a chance? The evidence you've gathered is impressive. It truly is. So what's the verdict? In this case, I'd say spoilers are appreciated. I almost never say this because I don't want to jinx it, but I think this case is a slam dunk. Huzzah! That's what I like to hear. I think we can do everything on our checklist. Clear Irvin of any wrongdoing, charge Hephaestus with the cover-up, and even restore Helgi, Dr. Hawkson's standing in the scientific community. All in all, though, really outstanding work. We wouldn't have gotten this far without your efforts. And I've got to imagine that wherever Irvin is, he appreciates it too. Agreed, Ellie. And thanks for being our anchor in this. We should probably get out of Ellie's way and let her do her thing. We can talk more in private. Wow, we actually did it! Solved the case. And hopefully cleared Irvin's name. I feel like... what's the old saying? A great weight has been lifted off my shoulders? But it's actually true. I feel like I'm 80% biomass and 20% aerogel. Да не говори, я за тебя рад, да. Thanks. I was trying not to be too optimistic about our chances, because that's when a cosmic reversal kicks in. But I think it's okay in this case. We've already proven Irvin's innocence, and I trust Ellie to explain it. Yeah, I don't know if they've ever done studies on emotional weight, but I feel like I just did lifted a comet. And not one of the smaller ones either. I'm talking about the kind you can see without a visual aid. But if I can be serious for a moment, thank you. I couldn't have done this without your help. Рисовать, ага, конечно, да. That makes two of us. 3 if you count Harvey. And who wouldn't? He's practically family. In fact, Harvey's got a little explorer in him too. According to this slate I found, turns out that our spiky friend's been all across the galaxy. Mm-hmm. I doubt it.
Harvey's a wanderer. Getting lost is how he finds his way home. We've been through a lot, haven't we? I had forgotten what it was like to work with someone so closely. After Irvin, it was just me and Vasco for a long time. For years, I didn't think about these things either. I just kept moving because there was no alternative. I've come to realize that some events, some people, stand out as pillars of my life. It's whatever leaves an impression on you, right? Moments that define our lives, where our future diverged from our expectations. People who changed you, or people you've changed. Что делать на диске с тремя ногами? 20 гигов. Не знаю, с кем. When I packed my lunch the other day, I thought of my grandmother doing the same for me as a child. She knew I appreciated even if I didn't know how to say so yet. I hope she knew anyway. We only get a brief moment in this universe to interact, to feel, to be who we are and experience the range of emotions that our bodies and minds have evolved to comprehend. Подкачку уменьшать, ну, наверное. Там файл подкачки должен быть в 2 раза больше, чем оперативка, да. Того, да. Угу. Угу. Ты в порядке, да? Maybe I did. But this is all from my heart, my friend. Угу. 16 гигов. Ну, 2 раза должно быть больше. Так, вроде, да, я насколько помню, да. Угу. Так это работает, да. Можно, конечно, меньше поставить, да. Ну, то есть максимум это 2 раза больше. Да. Но лучше так и делать, да. And the definition of that changes for everybody. If one is fortunate, you might even notice events and people changing you while it is in motion. Заебал, честно, да. Like any group, Constellation is only capable of doing that because of the people within it. I've explored many worlds, and I've worked with Constellation for most of my life. I cherish those memories. But you have changed me as a person forever. I don't want to look back years from now and wonder what if. I need to know what you think about us. Дружелюбно, да. There's nothing more important to me in the entire universe, my friend. Hello, detectives. Детектив, да. Ну все, с афроамериканцем закончили, слава тебе, Господи, да. Мне так вот заебало, что сюда, когда подписался под эту хуйню, нахуй вообще подписался, да. Это у него голос такой, да, не особо, не, ну там просто эти твари лазили, да, пауки какие-то жирные, блин, да. When a settlement looks so peaceful and secure, it starts to become a target. This place is a delightful relic tangled up with hope, grit, and science. Где наша красотка, блин, да? I really thought you'd understand where I'm coming from, Sam. Well, okay, fine. Let's see what he says. Hey, you have a second? Sam and I were just having a,
discussion, and I wanted someone else's input. I think it's more accurate to say that you and I have now both been cornered, but sure. I'd like to, you know, get in shape, do some working out. So I asked Vladimir for some tips, and he basically said weightlifting was a bad idea. Are you sure that's what he said, or is it just what you heard? Anyway, so I wanted to get Sam's opinion on it, and he pretty much said the same thing. Okay, since now you've been fully roped into this, let's all just take a step back. I had simply pointed out that if you take a look at Mateo, weightlifting isn't necessarily the first thing that comes to mind. I was wondering whether there might be a better option for him, and just sort of musing in general about the idea of sticking to things you're inclined to, versus going out and trying something completely new. Well, what's your take on it? You think it's better to stick to what you know, or to take any opportunity to try something that's maybe outside your comfort zone? I feel like maybe you dodged the question there, but okay. Also, I bet you 10 credits Vlad said something similar. Of course I'd be careful. Anyway, thanks. I think I'm gonna try it. And don't worry, I'll be sure and ask Vladimir for pointers. Hey, we'll support you no matter what. Just don't want to see you get hurt is all. Yeah, I know. Thanks. Где баба, да? Hey, let me know when you're ready to take me along with you. Should only be a few years. Серьезно? Бля, еще хуй найдешь, нахуй. О, пошли, да. Hello. Yes. I look forward to it. You two go on. I have academic journals to review, and the galaxy's cheesiest hoagie to devour. An interesting mix of activities. I hope they are both enjoyable. Эх. Говори, блин, да. Ну как ты себя чувствуешь? If you want to talk, make it quick. I think I'm late for Noelle's science lesson. I don't know if I'll ever get used to being around all these people. Everyone hurrying around, talking, eating, drinking, doing a million things. It's so weird, but kind of exciting at the same time, you know? Going from a planet with a population of 3 to this one is going to take a lot of patience and trust, that's for sure. It's amazing. I've never seen anything like it in all my life. Not even in Mom's picture slates. It's almost like a fairy tale. Like it's not real, you know? I'm sure that sounds pretty dumb to you. But hey, I lived in a house made from busted up spaceship parts and trees. Yeah, a little bit. That planet was the only real home that I ever knew. I know it sounds kind of weird, but it feels like I've left my family behind. It was a really tough decision to make. But you and Sarah were right. I had to move on with my life. And hey, one day when I'm old enough, I could always go back for a visit. Well, there's no other people my age here at the lodge, so it's going to be kind of tough. Actually, Noelle is pretty nice. She said she'd teach me some stuff about science. You know, pick up where my mom left off. Besides that, I don't really care if I make friends or not. You and Sarah are the only friends I'll ever really need. Ясно. Don't worry about me, I'll be fine. Окей.
to see you. У тебя еще какой-нибудь сил получен, да? Наверное. Найди вход еще, правда, в эту фигню, блин, да. Говори, блин. Ну тут, по-моему, не обязательно сканером это, блин. Просто дверь найти, блин. Ну, в прошлом храме дверь была, блин. Тут не знаю, блин. А, есть такая, да. Гравитационно. Еще и сила нужна, что ли? Сейчас посмотрим, да. Your abilities are truly amazing. А, она показывает расход силы. Ясно. Какие нахуй ожоги заебали нахуй, да? Какие-то ожоги еще, блядь.
заебали нахуй, да. Там еще с Сарой поговорить надо, да? Там Сара хотела, блин, да. Че она хотела, блин, да? А, с тобой же еще квест не сделали, да? Блять, слазишь за мной, нахуй, да. Сара тут кайфует, блядь, да. So, what's new with you today? Now that we have a moment, I wanted to ask how you're feeling. After your experience at the temple, you've given everyone at the lodge quite a scare. That's distressing, but to be expected, I suppose. According to what I've heard, your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body or your mind? Ну, веди меня к своему вождю, человек, да. Это человек, да. I know you're simply trying to brush this off with humor, but you really should act more concerned. That temple proves we're dealing with entities of unknown. The problem is that we can't even begin to guess what their intention was towards us and where they've gone. We should get a drink sometime. Сара, иди в жопу, конечно. Иди в жопу, да. А что, метки стали нормально работать, что ли? Серьезно? Ага, конечно. Стало-то нет. Походу патч нужен, да? Метки-то, блядь. Глюкнули, блядь. Панацея, да? Там еще, по-моему, где-то храм был, да? Это, блин... Здесь, что ли, блин? Что не показываешь? Квест на карте? Странно, да. Тыкаешь. 6, да. Либо 2. Ну, здорово. А что, тут в новостях пишут, что у меня этот появился, что ли, да? Ничего. Да, Святоша вчера, говорит, DLC там, да, что говорит, здорово, да. DLC там надо купить. Святоша денег закинул, ну, через Казахстан. У Гибсона там 2 аккаунта, да. А, мне профиль. А, что его закрывать-то? Профиль-то это.
Через Казахстан, да. У Гибсона там аккаунт есть. Да, у него 2 аккаунта, да. Один казахстанский, один русский, да. Ну, чтобы самому себе подарки дарить. Да. Я ему денег закинул, подарил мне. Achieving orbit now. Ну, да. Почему он мне не то? Конечно, блин. Можно пополнить, да, можно, да. Так же все. Take a minute. Hello there. Thank you for responding to my hail. It's been a long time since I had company. I'm Dr. Sola Banglawala from MAST in New Atlantis. I'm performing a geological survey of the settled systems as part of a field research initiative. I flagged you down to see Там в if you Киеве might have сейчас any rare закрыли geological напрямую, samples to да. contribute. Угу. Была такая эта услуга, да. Угу. Сейчас напрямую на рублями нет. Что-то появилась на неделю-две и убрали опять. Да них же там Банк России доебался, ебать, да. На Киеве, да. Вернули опять. Но я сегодня закидывал. Там сегодня такой функции, по-моему, не было, да. Заходил, не видел. А какая разница-то, да? Шукрин, здорово еще раз, да. И Сергеич, привет. Какая разница, я могу любой кошелек пополнить стимовский, да, то есть там похуй. Ты просто вводишь, я Гибсону-то, я ему на Steam кинул через Киви, то есть просто там переводишь деньги в тенге, себя на Киви и указываешь, на какой никнейм Стима хочешь закинуть, и все. Я ему напрямую на его кинул с Киви. На Киви I ему can't thank you закинул. enough. I'm in the market for lithium, platinum, and vanadium right now. I'm not asking for much. I know they're hard to come by. Да можно трезвым играть, да. I understand. I'm going to try my luck in another system. You might want to back up a bit. This old Junker's grav drive is a little on the fritz. Угу. Sorry this is taking longer than usual. So, do you have any hobbies? If you haven't tried it yet, give origami a shot. I've been folding paper birds and flying them across the ship in 0G. Personally, I have quite a rock collection. I used to spend my weekends gathering samples on Jemison. Maybe I shouldn't have let that slip at the office, huh? That's probably why they sent me on this job instead of some poor grad student. You ever hear the one about the geologist in the music shop? It's a good one. A geologist walks into a music store and asks the cashier, "Got any rock?" The guy looks him up and down and says, Эх, так я не рассказала, да? Анекдот свой, да. Враждебная деятельность. Слушай, напомню планету на вторую, что ли? Хер знает. Самому искать. Походу, да. Метки все-таки Ваня поломали, да. Ой, что? Я пиво вообще не пью. Вообще не пью пиво уже, хуй знает. Наверное, 20 лет вообще пиво не пью. Для меня пиво это санина. 200 раз рассказывал.
по-моему, блочили игру, по-моему, да, в эпике. Ну, про грузовики, которые, да? Landing side looks clean. Let's set it down. To harvest any organic materials, now would be the time. Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. Have my attention. What have you got for me? Ты же вроде лазерками пользуешься, надержи. Right. Right. Did you need something? Need to see what... У меня, по-моему, своя лазерка, нахуй, и нахуй не нужна моя, да. Ее... Да и хер тогда. Ah, yes, we are done. Ну, они там что-то банили, да. Не банили, закрывали что-то, да. Я слышал про Сауране. Ладненько пал картошка. Молодец. Конечно, ходит тоже. Ты сказал, что пиво не пьешь, что какая разница. Нихуя она по стелсу ебашит. Как в Fallout, да, в 76-м, точно так же, ебать, да. Ты какую-то букашку убить не можешь, ебать. Ну ты косая, блядь, ебать ты решил, я, по-моему, плохую. Yes, you need me? I have never been one to shy away. Не, она и не пользуется, я ее продам. На свою гомонку это пользуется. Goodbye. Ну, пойдем. Щелкунчик травоядный. Странча какая-то. Ты чё, блядь? Бьется в меня еще. Не, пиво такое, да.
Да, пиво там за ведрами пить надо, да. Точно, да. Стайный экзоползун. Господи, ползун какие-то всякие. Wherever you store that, the smell will not be an issue. Найди дверь еще, да. Вроде нашел, да? Киберпанк тогда интересно будет, да. Вернуться, да. Пожить. Владимир заебись. Ну там Ваня, ну я вроде все побочки сделал вроде бы, ну там какие-то там есть 3 фракции, блядь, по-моему, UCA, объединенные колонии, там, блядь, раньше корпорации, за них там походу ветки большие, я на что не ходил, я думаю, жопа нахуй, там, там большие ветки нахуй, да. Еще, оказывается, можно в Багровый флот там еще вступить, оказывается, там, ну, на счетчике висит, ну вот, заходишь в статус, там написано. Выполнено задание, там, блядь. Ой, господи, да. Персонаж где там, блядь, задание, да. Багровый флот, видишь, значит, можно вступить как-то в него, да. Ну, походу, пиратить надо, да, там. Пиратом, да. Поинтереснее будет. Ну, Владимир, да. Я просто уже привык, ты знаешь, как бы. Я... Ладно, ты знаешь, там, когда только, видимо, я уже просто до встречи с Владимиром до хера где был, и как бы русским вообще уже не удивлен был. Там, блядь, везде, нахуй, там. Ну, Гагарин, тут с русским акцентом половина разговаривает. То доктор Лебедев, там, Алексей Лебедев, нахуй, доктор. Чувак в тельняшке, ну, блин, нормально. Чернорусский, да.
Жигулевская. Ну, может быть, когда-то там давно делали нормальное пиво, да. Это что такое? Звезды чувств. Чего, блядь? When I see it with my own eyes, it is still hard to believe. What is it? А что я с тобой сделал, нахуй, да? Yes, of course. So, yes. Типа делаешь союзников? Нет, да. Неубиваемых, в смысле, да. Что с тобой сделал, да? Хер просто, да. Типа имбовать будет, да? Наверное, да. Свяжи себя. Любого человека, инопланетянина, звездного родича. Что, блядь, нахуй? Где там, Жигулевская пиваса Сергеевич еще помню, да. Не, Викадзе, да. Ну, сука, блядь, не легендарная. Блядь, не легендарная милишка тут пиздец. Это такая редкость, нахуй, блядь. Вообще. Сколько играю, блядь, это только один раз падало, блядь. Ну, с одной звездой, ну, с хуёвой, блядь, да. Ну, типа там, если меньше брони, то больше урона. Ну, это такое, да. Схожу, блядь, ну, без этого, да. Без звезд, блядь. Где там живое существо хоть одно, блядь, да? Попробуем связаться, да. Вообще работает или нет, да? Ну вот там что-то. Another one down. Херово знает. Что пишут? Хуй знает, что пишут. Свяжите себя с частицами творения, почувствуйте жизненную силу любого человека, инопланетянина. Ой, блин. Хер просышь, да. Хуй знает. Я вот тоже так подумал, ну, кто его знает, да. Херово знает. Where have they gone? Андреа. Так, все, что энергия из нее, да. Нужно найти. Что искать, да. А, во время боя, господи, блядь, какой там бой-то нахуй. Андрей, ну, насекомого не убило, что ли, блин? Мы пошли просто подальше, да. Насекомого бегать, да. Да, ну, хуй его знает. Надеюсь, обычная баба, блин. Надеюсь, блин. Ну, она пока еще мало о себе рассказывала.
Наши отношения только начались. Так что чем она не точно не знаю. Ваня, метки поломались, ты представляешь, что это пиздец? Ебать вообще, блядь, да. Ну как поломались это, ну. Просто ты приходишь на локацию, и она просто тебе показывает все. Там, это, знаешь, там просто там какие-то писюны, ну, все задания тебе просто. Просто все задания активные тебе показывают, высаживаешься, нахуй, все. Багов нет. Это просто компьютер хуёвый, да. Я так и понял, да. Приходится вручную там, да, ну она хотя бы через сканер путь показывает, да, к заданию, да. Хотя бы, да. Кстати, а что тут за дробаши отличают вообще? Какой перк, блядь? Тут просто слышно. А, тяжелое оружие. Тяжелое. Ну, дробовики. Ясно. Да. Reaction times.
Ваня, да. Ты просто, Ваня, не шаришь в инопланетных технологиях, да. Вот и все. Не шаришь. Это что такое? Личная атмосфера. Кислород чистый. Чего, блядь? That kind of power. I'm glad it is in your hands. Ну, короче, понятно, что делаешь это, чтобы кислород по тебе не башил. Вредно. Ну, надо постоянно, блядь, лазер пополнять. Это то ожоги, то еще какая-то хуйня, блядь. Еще какая-то хрень, блядь. Ну, она, правда, работает что-то мало, блин, да. Толку от нее, да. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. All right, we're done. You're cleared to land at New Atlantis. Good day, Captain. Good day, да. А где Владимир там, да? А вот он, да. Вот видишь, на это... Задание на нем, да? Для этого хуй, да, вообще. На нем даже метки нету, блядь, да. Чисто по заданиям теперь хожу, вот на сканер ориентируюсь, видишь, вот так, нахуй, блядь. И все, блядь. Хоть сканер пока, да. Робота нельзя, нахуй, да. С ним даже замутить нельзя с роботом. Это недоработка, это еще пиздец. Как так? Чего с роботом нельзя пофлиртовать, да? Чего сказать, да? Oh, sore. One too many squats. Forgot to check the math on a few equations. The brain's long gone. Forgetfulness. Stretches the mind to the far ends. Not sure neat is the word. Heart-stopping might be closer to the mark. Won't put the faults to you there. When you're outside all known understanding of how things work, best to keep smiling. Anyway, we'll be with you as we all figure what this means. Artifacts sure keep being a showboat of surprises. Found one. Easy as a needle in the stack. Hope those powers you're getting to overinflate you. Got enough egos in Constellation. Приобрести силы на еще это. Так, надо прийти в кабинет сбегать. Эх. Блять, самый полезный перк, это, наверное, самый первый, блядь, да. Который дали, блин, там. У врагов, ну, невесомость вот, возле себя создаешь. Заебись, да. Так, сейчас подойду.
на станции. Да он же сканирует там, блядь, аномалии там. Он же сканировал, он же про это рассказывал. Что он там сканирует. Нашел аномалию. If you are free soon, separation complete, we talk. Ток? А, со мной поговорить хочешь, что ли? Почему рандомному, да? What can I do for you, boss? Everything's 5 by 5, Captain. Почему вы полы не моете, ну? Заебали, ну. Сука, метлой вас всех надо, нахуй, да, вот пиздить, нахуй, да. Ну, что ты хотела поговорить-то, да? I wanted to thank you for giving me the chance to work with you. I know we met under unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? Тоже под 40 лет, да. I think none of us were expecting what we have found. Well, perhaps Matteo. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? I cannot tell if that is a compliment or an attempt to avoid the question. I will assume the former. I have a very different background from the rest of Constellation. I carry myself differently. I worry that some of the others are unable to see past this. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death. Why should I be? It was necessary for survival. I would not be here otherwise. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me. I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. Флиртовать? Серьезно? Да похуй, да. That is kind of you. You also have a lot going. I find expressing affection difficult, but truly. Thank you. I know this seems trivial. Perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Мы друзья, да. Does that make sense? Она меня разочаровала, да. And yet here we are, working together. And that has, I think, gone very well. Discussing these things is challenging for me. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief.
I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. It would have been, to some. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Сара, да, Сара, она меня заебала, да. Так она, понимаешь, так и понимаешь, к ним можно, то есть ты с ними в друзьях остался, да, типа ты все, давай дружить и все там, ну, типа, без любви, короче. Но все равно, типа, можно к Саре подойти, типа, ну давай, если ты прокачал, да, все равно можно, короче, подойти там и понимаешь, понимаешь, и навязывают, понимаешь, и вот даже там с этим афроамериканцем или с ковбоем ты не флиртуешь. В Fallout там хоть в 4 там хоть через флирт это было, понимаешь? Если просто пиздеть, как бы там, ну ничего не будет вроде как, насколько я помню. А тут похуй, ты даже с ними не флиртуешь, просто разговариваешь, они, я тебя люблю, похуй, ебать, один хуй. Сука, это пиздец какой-то такой все. Все такой страшный. Ну хоть отказаться можно, да, типа, мы друзья, типа, хер с тобой. Нельзя вот это. Good to go for that. No indigenous life signs. One less thing to worry about, I suppose. Так вон же сканером можно и не пользоваться. Блять, а если выйдет DLC к Starfield, это будет, конечно, пиздец, нахуй, да. Еще такой трэш, потому что в геймпассе, нахуй, блядь, там DLC на халяву не дают, нахуй, да. На халяву только стандартная версия, да. Поиграли, да. Ну тут задание, типа, найти по сканеру, но тут не надо по сканеру искать. DLC плюс 1000 планет. Ну, может быть, наверное. По-моему, там вот в этом, как его, блядь, премиум это... Я слышу, я тоже охуею, понимаешь? Я тоже охуеваю, блядь, да. DLC. Так, нет, в Xbox это можно купить, фулловую версию, можно. Но это, блядь, сука, это пиздец. Это будет так дорого, что ёбнешься, нахуй, блядь, Наверное, да.
скорее всего, блин, да. Сохранение, да. Ну это же как Steam, ебать. Ну, Xbox это как Steam. Там в облаке все сохраняется. Вот на компе и в облаке там дублируется. Так это игра-то как попадет, это же беседа-то чисто Microsoft, да. Это ихняя студия же, да. Там есть, они покупают у сторонних там временно, ну, то есть там на полгода, там, на год, там что-то. Ну, убирают, да. Но это-то беседка-то ихняя. Что, вряд ли. Да не, ну... Храм найти, да, с Владимиром поговорить. А что мне там дали-то? Что у меня есть? These are such a gift. О. Your enemies might disagree. Так даже не кажется. Ясно. Такое, да. Да. Ну там очень, там еще урон.
будет увеличен, да, в этот момент, типа того, блин, судя по описанию. United Colonies space. Maintain current course while we scan for contraband. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Please enjoy your visits, Jemison. All right, let's cycle that airlock and get aboard. Captain, do you require my assistance? Oh, sorry. Was just doing some math in my head. Spend so much time looking at the scans. I can see star systems orbiting in my head. Let's deal. У тебя нахуй деньги появились, серьезно. Все данные продал, серьезно. С планет. Been poring over the charts, looking for another match. Think this one might just be it. Чего? Ты там вообще что пишешь, да? Ничего не понятно, да? Nice, clean set there. Так, что-то мне плохо стало, блин, да, смотри, потом DLC выпустят, так, блядь. Хуй поиграешь, блядь, да. Пать будет за 10 000 рублей, нахуй, игру, блядь, что ли. Nice jump. Right on target. Я по UFC попал? Да ну, блядь, что гоните, я по своим попал, нахуй, да. За 20 покупать. Блядь, ну. Nice jump. We're right on target. Enemies grab drive out of commission. Drive down. Can't jump. That was touch and go. Unidentified vessel, all in a day's work for UC. I'm not sure if we would have made it out of any way we can repay you. Done. You take care out there. Окей, как скажешь, да. За 20 покупать, ну. Ну, блядь, ну это цена, нахуй, да. По поводу DLC, да хуй его знает, блядь. У них обычно всегда к ихним играм DLC-то есть, нахуй. Выходит со временем, нахуй. И, по-моему, вот это за 10 000 версия, которая, да, она типа включает в себя то, что там в будущем DLC, если будет. Gear looks green. Ready to land.
organics here. Valuable minerals, perhaps. Так что купи, да? Ага. Ну, как Санта Мидхарт, ебать. Вот, а Мидхарт я поиграл в геймпассе, да? Там DLC вышло, ну... Пришлось игру покупать ВКонтакте, да. Чтобы в DLC поиграть, да. Угу. Я играл в игру, по-моему, что не играл. Играл, да. Скоро опять поиграем. Ну, там, через 10 дней там DLC будет. Угу. Oh, need a moment to walk that off? Да я знаю. Да. У меня уже есть. Да. У меня куплено уже. Сегодня купил. Да. чем-то я буду в этот раз... Ну, в чем-то наебут. Стопудово, блин. Ваня, там же ты DLC покупаешь отдельно, а если ты DLC не купил, игра все равно обновится до версии 2.0. Да. Типа там все изменения, там билды, хуилды, все равно, да. Сама игра изменится, ну, пропатчится, да. Если ты нищеброд и не купил DLC, все равно, да, бесплатно. Угу. Но не во всем. Ну, написано было, что вроде бы во всем. Ну, один хоть DLC надо покупать.
вы там сами разговариваете, да? Угу. Что дарится, блин, да? Чё, блядь? Fighting alongside you is never dull. Андрей, ты что думаешь, да? Что на Андрея не работает, да? Ясно, конечно. На ком это работает вообще, да? Ясно. А чё, храмы кончили, что ли, серьезно? Как так-то, блин, да? Это ли что? Еще 2 неоткрытых храма каких-то, блин, да? Слушай, нам на него надо лететь. Ну, по сюжету иду, да. Ну, тут я все побочки сделал, кроме там 3 фракции есть, да. Там, если с ними связаться, там будет миллион квестов, ебать, нахуй. Насколько я понимаю, да. Я туда не ходил, да. Want to challenge your instincts and hone those corporate skills? Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Submit your application now at the nearest kiosk. С Олтером поговорить. А Олтер должен быть там, по идее, да, на месте, да. Cause any trouble? Волтер же здесь был в прошлый раз. Блин. The effort to make this place livable is astounding. No Ну что, в корабле сидишь, что ли, блин? Волтер, Hello. да, где-то он там был, блин, да. Hi, Captain. Good to see you. Да не надо мне с Сарой разговаривать, мне с Олтером надо поговорить, блядь, где он нахуй? Блять, вот лошадь тупая, а? Где он нахуй? Блять.
делся, блин, да. Он, наверное, там на локации съебался, да. В кресле застрял, блин, да. Блять. Надо подняться, так он точно на корабле будет, да. Потому что там я его в клубе не нашел, блин. Он просто стоял, блин, это... Вот, возле двери, блин, там. Lifting off now. Hell of a view from here. Ну и где-то, ну... Или он появится, когда другую галактику ебану, что, блядь. Вот из этих сломанных меток это пиздец, нахуй. Такой трэш, нахуй, блядь, вообще. Хочется, блядь, вручную все искать, нахуй. Это так бесит, нахуй, что, ну... Да нету его тут, нахуй. Блин. Странно, блин. Поговорить с Олтером, да? Где он, блин, да? Блять, я когда на другой системе был, он в корабле был. Some would say this place represents all the worst impulses of humanity. Got a problem? А может быть он там в комнате сидит уже? Может быть, кстати, да. Вчера тут был. Может, игра опять поломалась, нахуй, потому что я улетел, нахуй, а вот, починилась, да ёпа-моё, я же не было тут. Пришел, что ли? Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. It's not like people who trade in stolen goods are eager to share personally identifying information. Are they? Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Типичный афроамериканец, да. I'm looking for work. You hiring?
Can't you see I'm busy drinking? Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Где он веб-зал там был? Забыл, да. Здесь что ли, да. А, веб-зал, по-моему. Be careful if you run into those ecliptic jerks. Так мне надо было с Уолтером поговорить, что ли? Что? Надо было с Уолтером вроде, не? Неплохо. Блядь, не то нажал. Господи. Или не надо было? Эх. What is it? Can't you see I'm... Oh, really? Speaking of which... The music is amazing! Amazing, Walter. We just saw our seller walk by. Good job. Good job, да. That's not surprising. This is a deal over stolen property, after all. Anything could go wrong. Now, before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? That's why you're here. Hopefully our combined countenance will be enough, but grabbing the artifact and running is an option. Just do me a favor and treat it as a last resort. I have a reputation. Reputation, да. Андро еще надо раскручивать, да? If you're wondering what that smell is, it's neon. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Ему стригет door to close.
Дверь закрыть. Not my problem. It is if you leave empty-handed. We came here in good faith. Now honor our previous agreement. You either Здорово, figure out a Шугарс, way to give me здорово, what да. I want, or I walk out of here right now. I'm not hearing here's the money. I'm on a tight timetable. And we would have wrapped up already if you hadn't gotten greedy. Our original offer stands. Now what's it going to be? Fine. This thing is all yours. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Shall we? Пошли, да. Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Сейчас посмотрим, да. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? I'm listening. Мне уже надоели эти подонки в этом городе, да? Oh, hey now. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending our men to the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We better get off. Сколько храмов я нашел, блин? 3 неоткрытых храма. Ну вот, получается. 3, 4, 5, 6. Things I would do if I had power like that. Keep your nose clean. Last thing I want is to charge you for a DP, B&B, B&E. А, это для стелса, я понял, да. Это типа ясно. Каким путем будет ходить, да? Ну такое, да. Get out of here before more of Slayton's agents show up. Да. Такое себе, да. Ace. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He squeezed a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. There goes our way out. The CEO of Slayton Aerospace. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. The same way everything works on Neon. Money. It's terrible at keeping secrets. Agreed. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. I'll be making some calls. See if I can't lend a hand. Oh, interesting question. Neon is the ultimate playground for people who have money. And that means we exhaust ourselves sabotaging each other. It's fun, but a huge waste. Stroud Eklund,
Well, I should hope so. He and I are very famous. Я посёль, ну. Ну только куда идти, хер знает. А, помимо, вот так вот. Метки же поломаны, блядь, да. Ну, хоть это не поломано, блядь. Поломались метки, нахуй, да. Эх. Типа это на следующий этаж. Что, блядь? Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Мы все мертвые, да. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. That doesn't sound like something Slayton Aerospace would have. Блин. Okay, okay. I might be able to make an exception for you. Maybe I could squeeze you in. Let me see. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Hoping to get a meeting? I've been waiting all day. It's ridiculous. Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter. Taking what's mine, then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? For the moment, Slayton will be scrambling his own security teams once he gets wind that we're no longer at his mercy. Our time is limited. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Be careful, Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Okay. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. There's a vent above you. Just climb up. Они эти уже здесь, нахуй. The room below you is clear. Drop down. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Keep going all the way to the end. До самого конца. Wait, there's people in the room up ahead.
closing the shutters. Все. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Go now. Let me just get that for you. Ну, сюда. You know the routine. Up the vent. It's a short one, I promise. А. Нахер он все залезет. Almost there. Door on the right. Дверь справа. There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Подъем от роговой башни. Серьезно? Пацаны, вы вообще уверены, нет, например? Always worth checking. You never know what you might find in their pockets. Банда, что ли? I cannot wait to kill you. I won't die. Так, нам походу сюда, да. Угу. Куда делся? Он даже никакого урона мне не наносит, нахуй, вообще, да. Колосо противостояние, да. Навешали людей, что ли, блин? Или убедить, в том, что он не прав. Да. You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate.
Although I do count a few more guns on my side. You do make a bold point, but that doesn't resolve our current dilemma. Perhaps I can help. We're both people of business, Nicholas. In the same industry, no less. Yes, I'm beginning to see the opportunity. There is, however, one final detail to disclose. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. Что с тем чуваком делать? Да, блин, да. If you wish, you will have the opportunity to tell him yourself, shortly. It seems reasonable that a thief face some form of punishment, does it not? My security. Все, Андрею не понравилось. Алло, да, опять русские плохие, да? Алло, ну. Угу. Что за дела, блин, You're coming in just behind the executive elevators. I will call the one on the far end, and you can walk right over the top. You know, it's moment. You steal. Напасть, ну. You have what's mine. Although, I do admit, having. How are your quarterlies looking, Nicholas? Perhaps we can add Slayton Aerospace. Yes. I think that could be a most beneficial exchange. There is just a small... Mr. Musgrove, I think it would... If that is your decision, you need only tell him yourself, and then we will handle the rest. Assuming there is no information we are lacking, that seems reasonable. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. Just let him go. No sense in more violence. We have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same. Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. Mm. 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that nonsense. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Ясно. Что с ним делать-то, да? Thank you. Use this opportunity to alter the trajectory of your life. You may not receive another chance. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to go. Let's talk more back at the ship.
А чё его, блядь, блядь, он 10 лет там работал на эту компанию, обиделся на них, решил украсть что-то. И хуй на него, да. Угу. Угу. Мощный джетпак. Слишком тяжелый, надо таскать его, блин. Угу. Купи за 3 копейки, блин, да. This was a good meeting. Very productive. А что там силы новые? Ну, новые, да. Don't worry, you'll never see me again. Или властям надо было отдать. Ну, силы, ну, там есть рывок, есть по стелсу, что-то там, волна гравитационная. Че, куда идем туда? А, перейти на корабль, ну ясно. Get going. Mr. Slayton is done with you. Отсюда могу переместиться? Из этого места недоступно, серьезно. Ну, блин, даете, да. Видать, это еще не все, блин, да. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я был на урок, я уже не помню, как идти на корабль, пиздец, По-моему, ветки, конечно, разочаровывают. А, спайспорт у него. Смотрю. Always a satisfying moment to return to your ship. Чувствуешь, как дома себя, да? A deal with a man who wanted us dead. I guess we can call that a win. What do you think? Я что думаю, да. After this, with enough Chandra Vineyards Merlot in me, I just might. I admire your restraint in not having done it already. All in all,
a great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. Что он там не дал? Осколочно, пробивать даже самую прочную броню. Ясно. Thrusters firing. Retros firing. Orbit stabilized. You hold something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Ну это вообще кто такой, да? That's not any type of ship I recognize. Какой-то корабль непонятно, да? Охуеть, блядь, You see much, but our ship is created from a power beyond your understanding. Its semblance to your own vessels only aids us in masking our presence. We are the Starborn, and you are unworthy to possess Звездорожденные. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Ой, господи, опять ачивка, нахуй. Угу. Сдать артефакт. Я разнесу их в космическую пыль, слышишь? Угу. Дохлый номер, блин, да. Угу. Хорошо. Мы их не разнесем, да. We'll get through this. Hold on. Серьезно? Я что, с ним сражаюсь, что ли? Серьезно? Было окна, да.
пальцем не берется, кстати, да. Да, по-моему, хер их возьмешь, да. Абордаж, блин, да. Бля, еще и тут, сука, да. Deal with a man? I agree. Hopefully the effort required here was unique. I do not wish to make a habit. Oh no! Yes? Какие-то писюны недовольные, блядь, то, что мы артефакты мутим, блядь, да. На каком-то корабле непонятно, да? Он был нокнутый, да? Серьезно? Сейчас подожди, значит, подожди.
Я даже не знаю, смысл их убивать-то, блядь. Они там какие-то звездорожденные, там каким-то за артефактом что-то там наблюдают. Типа людям нельзя владеть артефактом. В общем... А кто такие, что? Liftoff looks good. Apogee kick complete. Orbit steady. You hold something you Hold. You see much. But our ship is created from a power beyond your Да хуй знает, кто такие, да. Except we are the Starborn, and you are unworthy to possess the artifacts. Tell us, please. Answering your question. We are growing impatient. Cease you. But you speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. Против того, чтобы люди, да, владели, да. Угу. The more you understand, How could just knowing what you are be dangerous? our distance from you is the whole point. We interfere. I'm not liking what I'm seeing on the scans. If we spin up the grab... Что на них, ну, есть ли смысл, да. Угу. You really want to risk a straight fight with an enemy we know nothing about? We need to regroup. Bide our time. We can Get wait no us longer. out of here! Prepare yourselves for oblivion. Он не берется на абордаж, слышишь? Потому что у него стыковки нет. А у тебя щит наверху, что ли, блядь? А, подожди, у тебя хп, блядь, да. А хп у тебя внизу, да? Сейчас я ему движок испортил, да. А не берется он? Нет. Нет. Слышь, зря мы, наверное, убили их. Угу. Лучше ли в нем, да, не берется он на абордаж. Потому что у него стыковочного места нету, да. Угу. Угу. Стыковаться некуда, да. Угу. Это было бы слишком просто, да. Pressure holding. Они не говорят, что они такие, да. Мы просто звездорожденные и все. Looks peaceful from up here, doesn't it? You hold something you have to Hold. You see much. We are the Tell us. answering your question. Ну, просто валить и все. A sentiment that is shared by We're not the ones making threats. your moral grandstanding is hollow, as is your position. Make up your mind. I'm not liking what I'm seeing. If we spin up the grab...
I'll get through this. Hold on. Играю прыжок. Да, лучше съебаться просто, да. В бою, серьезно. В смысле? Ты же, блядь, говорил, что играю в прыжок, активирую. Что за дела, блядь, да? Как я в прошлый? Я-то как в прошлый раз съебался, блядь, да. Пиратов на игровой прыжке, блядь, да. А, вот так, да. Пока, блядь. Капитан, да. Капитан, да. Так. Блин. А где... А вот нету, что ли? Да. Или он там в ложе, блин, да. Владимира, да. Походу в ложе, блин, да. Походу, да. А, в ложе сидит в натуре, блин, да. Какая-то интрига, блядь, какие-то писюны, блядь, на корабле на каком-то. Да. Again, who do you think will be the first to ask us questions? Mateo or Noel? Эх, How is Neon? Are you okay? Okay. I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table.
Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. Да, что за корабль, ребят, да. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starboard. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for Rune. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Or what Walter said. They were acting like a parent. Worried their children are playing with something they don't understand. So, they're strong-arming us for our own good? That doesn't sound very divinely benevolent to me. Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. I'd like to speak to you. Тебе что надо сам, Where to begin? That temple? The hell was that? I've been from one end of the settled systems to the other more times than I could count. But I've never, and I mean never, encountered something like that. Who built it? Why? So many questions. Maybe? For centuries we've been looking for something definitive that says we're not alone out here. I just can't see the UC, Freestar Collective, or House Varun building that thing. The temple. Or maybe it's just some crazy gazillionaire's party temple. The ultra-rich do some seriously crazy things. Somehow I doubt it. That's a good word for it. And what you can do? I am not a scientist, not in the least. But that ability, power, it's just plain scientifically impossible. Then who is capable of something like that? Forget about me, how are you? I mean, whatever happened, it could have deep physiological effects. I hope not mental. And even if everything's perfect, still, I can't imagine what's going through your head. Человеческим мозгам, да. Smart. Staying focused. The other Constellation members are gonna lose their minds once they hear about this. Assuming they even believe us. Is something amiss? All right, then. Dusty! 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 Это вообще на стол залезло, да. Вообще походу, блин, да. Я всегда так, да. Все нормально, нет?
Алло, да. Ну ты даешь. Ready to tackle whatever the Starfield throws at us. Still need to lift another set today. Been dragging. Shoulder stiff. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The Eye can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor. No telling the exact number, but they're getting harder to find. Got some equipment, repairs, and upgrades on the making do list. The Eye's straining to her limits these days. Double check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Ну да. Hello. Until next time. Next time, да. You're you're something else. Ну, вы даете, да. Ну вы, блин, даете. You should inspect. Your ship for heat leeches every couple landings. They'll cost plenty. Any adventure you can fly away from. Is that? Да слышь, Андрей, не уебывайся. Ой, так, ресурсы. What the saying goes? Блин, я хотел пушки посмотреть. На корабль, да. С этим, блин, там пока разберешься с этими пушками, да. Got anything you need to offload? Trader. Okay, no problem. Ёбнешься. Что столько дохуя, что пиздец. Ну что просто ёбнешься, нахуй, да. 50 тысяч. 38. Да, у меня по 26, да. Ну это по дальность получше, да? Типа того, блядь, да. Ну типа помощнее, да? По энергии меньше жрет, да?
Хз, да. Ой, короче, что-то неохота с этими пушками пока разбираться. Рожденная, блядь, да. Перерожденная. Звездорожденная, да. Ой, пойду, наверное, спать, наверное, да. Тут, блядь, сегодня какой-то ватный, нахуй, да. Лучше выспаться, блин. После вчерашней гулянки с Вованом, нахуй, да. Танков, да. Дядя Вася ватный, нахуй, да. Максимально, нахуй, да. Что-то помятый весь, да. Лучше отоспаться, поиграть нормально, да. Да что-то как-то вообще вяло какой-то. Ладненько, всем спасибо, да.